Привет, друзья! Меня зовут Юля. Как у вас сегодня дела? Did you understand what I just said? If not, then this lesson is for you. Because today we are going to learn how to say hello, goodbye, and also how to say your name and ask about somebody's name. So let's start with greetings. Remember that Russian language has two ways of addressing to people, formal and informal. So a casual way of saying hello is привет, привет, привет. If you are talking to your friends or somebody you know already, you will say привет, привет. The most formal way, if you are talking to somebody who is older or somebody you don't know, usually you say здравствуйте, 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 здравствуйте. Very good. Then, depending on the time of the day, if it's morning, afternoon or evening, you will say доброе утро. Доброе утро means good morning. Добрый день. Добрый день. Добрый день means good afternoon. And добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер means good evening. Now we are going to learn how to say goodbye. Here the same logic. Informal way of saying bye-bye is пока. 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 More formal way is до свидания. До свидания. До свидания means goodbye in a more formal way. До скорого. До скорого means see you soon. До скорого. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи means see you next time. Literally, it means until our next meeting. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра means see you tomorrow. And увидимся. Увидимся. Увидимся means see you later. Moving forward. Let's see how it's possible to ask how are you in Russian. So there are two ways, formal and informal. And the first question, how are you doing? Informal way. Как у тебя дела? Как у тебя дела? Как у тебя дела? Как у тебя дела? It's an informal way. Formal way. Как у вас дела? Как у вас дела? Как у вас дела? Also, it's possible to ask как ты? How are you in formal way? Как ты? Как ты? Or как вы? Как вы? Как вы? It's a formal way. Also possible to ask how is life? Как жизнь? Как жизнь? Как жизнь? Or what's new? Что нового?
Что нового? Что нового? Что нового? Okay? And possible answers. If you are doing great, you can say super. Super. Super means super. Wonderful. Прекрасно. 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 Good will be хорошо. 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 If you are doing just okay, you can say нормально. 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 Or you also, it's like informal way to say just norm. Norm. If you are so-so, comme-ci, comme-ça, you say так себе. Так себе. Так себе. Так себе. And if things are really bad, you say плохо, means bad. Плохо. Плохо. Or awful. Ужасно. 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 Okay, these are the common ways of how are you question and possible answers. Now we are going to learn how to say your name. Part number 3 of our lesson is to learn to say your name and to ask about somebody's name. So the question, what's your name? There are two possible questions in Russian, formal and informal. Formal way, как вас зовут? Как вас зовут? And informal way, как тебя зовут? Как тебя зовут? Как тебя зовут? And the answer, my name is, will be меня зовут. Меня зовут. Тебя зовут. Меня зовут. Меня зовут Юля. If you want to ask what's his name, как его зовут, как его зовут, как его зовут, его зовут Петя. His name is Петя. Его зовут. Его зовут. What's her name? Как ее зовут? Как ее зовут? Как ее зовут? Her name is Катя. Ее зовут Катя. Ее зовут. Ее зовут. And last question, what are their names? Как их зовут? Как их зовут? Their names are blah blah blah. Их зовут Саша и Маша. Okay? Ready to practice. Now let's practice. I will ask you a question, you pause the video, answer the question, and you will see also the answer under the picture. Let's go. Как ее зовут? Как их зовут? Как его зовут?
Как ее зовут? Как их зовут? Как тебя зовут? Как ее зовут? Как вас зовут? Great. Now you will see the picture and you need to ask me a question and I will answer it. Let's go. Ее зовут Катя. Их зовут Саша и Паша. Ее зовут Маша. Его зовут Сережа. Ее зовут Катя. Его зовут Петя. Их зовут Лера и Коля. Great! And at the end, let's read a small dialogue and learn new phrases. Привет! Привет! Hello! Привет! Hello! Как ты? How are you? Как ты? Я хорошо, спасибо. I'm good, thanks. Я хорошо, спасибо. А ты? And you? А ты? Прекрасно. Прекрасно. Wonderful. Как тебя зовут? What's your name? Как тебя зовут? Меня зовут. My name is. Меня зовут. Меня зовут. Та-та-та. А тебя. А тебя. Literally means my name is and what's your name. And what yours and yours. А тебя. Меня зовут Юля. Меня зовут Юля. My name is Julia. Nice to meet you. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. You too. Мне тоже. Мне тоже means nice to meet you too. Мне тоже. Пока. До скорого. Okay, goodbye, goodbye. Now let's practice and we are going to read it line by line. I start and we continue. Привет. Как ты? Прекрасно. Как тебя зовут? Меня зовут Юля. Мне тоже. До скорого. Okay guys, thank you so much for watching. Let me know if you liked this video. Пока-пока.